And in order to acquire public land, you should acquire that land where there are no settlers. But he went ahead and acquired land which was already occupied by people, and he evicted them. Therefore, the minister has directed that his land title should be cancelled. We should take back all the people who were evicted. Therefore, I call upon everyone who suffered that consequence in Kiboga to report to our offices on Monday, and we see how we can return these bibanja holders on their bibanja. Basically to appraise the public. Why do we emphasize the directives of excess the president? Article 99 of the Constitution gives all of the vests all executive authority in the hands of the president. And Article 99 sub-article 2 gives him all authority to implement that constitution. Now, basing himself on that authority, he put in operation Article 237 sub-article 8 of the constitution, which gives security of occupancy to a kibanja holder, which means a kibanja holder cannot be touched, has guarantee to be on that piece of kibanja which is his. And nothing can contradict that, because Article 2 of the Constitution, Article 2:1 makes the Constitution the supreme law binding on every person. And 2, anything, custom, law, interpretation by courts, which contradicts that is void. Therefore, the directive of His Excellency the President, that no one should evict a kibanja holder, that a kibanja holder cannot buy himself, that you cannot cut a small piece and give him a title on it and take away his larger piece, that whoever evicts a kibanja holder must be arrested and charged according to the law, and that where a kibanja holder had been evicted, government will return him to his kibanja. Those have the power, they carry the force of law. Therefore, they must be observed. And as I've directed now, all bibanja holders, Ndawula Kaweesi or Mugisha, must all be returned, and the Alagidde must do that. Number 2, actually, even whatever was damaged must be compensated. And those 2 who evicted, even those who aided and abetted, will be arrested and charged. And also that the title of Kaweesi, having been given on public land, when that land is occupied, that land was not available for the board to give away, because Section 59(1)(a) of the Land Act states that very clearly that the district land board has no authority to give a land which is already owned by any personal authority or occupied by any personal authority. Therefore, Kaweesi got this, the district land board gave this lease to Kaweesi when it was already owned by these people. Therefore, that transaction under Section 59(1)(a) as amended is void, and therefore under Section 91 of the Act, that title which was given under void section is cancelable. So I've directed the Commissioner of Land Registration to exercise his powers under Section 91 and cancel that title. Also, that land where there's a government deed, where there was a holding ground for the animals for public use, which were then given to an individual, is also cancelled. It must revert back to the use which it was made, because it was already occupied by government authorities for government purpose, public purpose, under government installation. Emyaka sinagiwezeeyo ku advisinga nkyayamba ndi muyambi. Honorable Minister, ekisooka nsooka kwetondera taata. Nze mbadde ndowooza wano tulinawo akaseera katono, naye gwe kesi obadde ogimanyira dda, abantu obadde ng'obayitamu bulijjo ng'omanye ebizibu byabwe. Because
ebbaluwa gye nafunye nga enyinfoominga erimu abantu batonotono era kyemba ngamba wadde tetulinawo budde buwanvu nga ndooza abantu nga banaabo bataano be nasoma mu bbaluwa naye kirabika mukama wange ono abadde naamu obudde buwanvu era nkwetondera mbadde njagala kufufuutika nkwanguye tugende olwa meeting endala gye tulina ne IGP still ku bintu by'amataka asobole okutuyamba ne mugamba hataati eri meeting nene era ejja kuyamba bonna ne yangambye nedda era nendyoka nentegeera abazeeyi be nalabye wano ne mpulira obulumi bw'amaanyi kati nsaba nkwetondere olw'okuba mbadde njagala kwanguya onsonyi wa RDC mukwano gwange kwebaza president w'eggwanga because manya abantu bonna bamwagala mbadde sikimanyi nti waliwo abamu mu makalulo olwa illegal evictions naye olwaleero njagala kumwebaza abamu mu makalulu mumanye nti mwamubbira bwerere kalulu tugenda kukwataganya nammwe tukole ensonga zino njagala mbategeeze president ebimu ebibeera mu ggwanga tabimanyi musajja wattu ataddeko ebitongole bingi ebirwanirira abantu muli alowooza bayamba naye ffe abamu abamwetoolodde tetukoze emirimu gyaffe bulungi era n'obuwombeefu bungi ng'omutima gwange guli ku maviivi njagala mbeetondere on behalf of the president ntiwadde mwamu mwakalulu bambe musajja wattu mumukyaye tabimanyi ebibeera eno ate kati mwe mwagenza okuba ekinsuseeko nti eyababba mukulembeze ng'abalala abakulembeze ekyo sikitegeera nti waliwo ne land grabbers abali mu bukulembeze because bw'obanga waliwo MP oyo akyali MP oba yavaawo bw'obanga wadde wavaawo naye oli mukulembeze ky'oba olaba abasajja bano basigala babayita bahonarebo era omuntu bw'aba honarebo kiwedde ne bw'ava mu parliament oba n'abanga takyali minisita basigala ku kitiibwa ekyo kati bw'obanga oli eyo gwe ng'obba abantu mu kiti ekyokubanga oli nga wakolako mu gavumenti nze nsaba mukama akusaasire oveeyo weetondera abantu obaddiza ebyabwe nga bukyali because ayina okutomyawo amateeka constitution gyeteeka ekkulu erisinga amateeka gonna etteeka lyonna erijja ne liba obwakasula mu bannono nga liwakanya constitution etteeka eryo libafu kati constitution egambye nti ow'ekibanja takwatibwako ku kibanja kye toddira yiika z'oli 8 nti nkuwaako emu kubanga kwedeko ekyapo emulala zitutte toddira oli ku ttaka lye ku kibanja kye nti weegule itizigala nti bw'ogula ettaka nga kuliko ow'ekibanja n'agamba nti nze sijja kuguza oba oguza empeewo kati president gakozesa obuyinza bwe obuli section article 99 sub article 1 and 2 yakola ebiragiro n'agamba tewali kwegula tewali kusala ku kibala ky'omuntu nti nno muwayo asigaze yiika emungi muomu kekyapa ekirala bite tewali kwesalako bw'agaana okwegula asigala ku kibanja kye bw'egula nga n'agaana okuguza oba oguza empeewo bonna abaliko bwe bagoba ojja kukwatibwa ng'amateeka bagalagira bombi ekibugiraze nenkama n'ekyapa kino eky'eno Ndawula district yamwako liizi nga tekuliko abantu section 59 subsection 1A egamba nti eyo ettaka teryali available district kuliwa kubanga lyaliko abantu ate section 59 za amended nga bwe yakyusibwamu bwe yalongosebwamu egamba nti transaction bwebeerawo ebanfu kye tuyita void n'ekyo mu section 91 eya Land Act Commission of Land Registration alina obuyinza okusazaamu nga tageze na mu kooti era mulagidde akisazeemu asazeemu ekyo ekyakaweesa ekya Ndawula asazeemu nakiri ekirala kiri kyebaddira waliwo nte holding ground for animals wezirongosebwa nga tetegabwawala kuliko ne dipu awo yonna kati yagisibwawo eyo nayo kyaweebwa nga amateeka tegagobereddwa ate nga already it was for government there was an authority owning it n'ekyo nakyo kifu ekyo nakyo kisazizaamu nabaana bonna bwe batigomya Ndawula nga bamaze okumuwa liizi akwatibwe avunaanibwe nabo baddizibwe ku ttaka
newa Mugisha bagizibwe ku ttaka eyo RDC agikoze agise operation back to bibanja kati RDC atadde operation ey'okubantu bonna badde ku ttaka lyabwe era abayise ku mande bonna bagende bewandiise ekyo kitandike. Abaza president nga bwe nabagambye nti sitera kumwebaza because nze manyi n'abananga abalala n'abatali mu government ne bawananchi nga mmwe tumanyi musajja watu muntu w'abantu naye mbadde sinafunayo we bagamba nti wano bamubba kalulu olwa irigo evictions bitono naye kati njagala kwebaza president w'eggwanga lino eyalonda state minister w'ebyettaka n'amuteekawo nze musaamu ekitiibwa nti alina sensi ey'omukaaga namutegeera ng'omuntu amuli ku bbali. President w'eggwanga lino talina sensi zitaano ng'abantu ba bulijjo ze tulina. Alina sensi ey'omukaaga etunula neeraba n'amanya amazima agamu asobola n'okugasirikirira naye ng'aganoonyeza ddagala. Era bwe yalaba n'alaba nti omuntu ono mwami ono muntu w'abantu kyenva mbagamba nti nze mbadde mutwala mangu n'agaana ekyo kibalaga kinze kunze kibalaga nti oli yayimirira n'asalawo okumuwa entebe eyo olw'okumumanya ono si munonyi wa kalulu is not a politician. Teyagenda mu parliament nti MP wa gundi nedda bamulonda bulonzi. That's a special appointment. Era njagala kwebaza president w'eggwanga olw'okukola ekyo n'amanya nti ono omwami alwanirira abantu. Because abamu bamanyi tugamba babawa ssente bakuguze kati bannange kubaze ababadde wano. Such vulnerable people bamuwadde ssente meka ajje wano olunaku lwonna mbadde njagala mutwala mangu n'agaana. Bamuwadde ssente meka. Era ekyo muddemu mukikubire president w'eggwanga engalo. Kyatuleyo omusajja watu n'alondalonda abantu abasobola okuyamba abantu naye gye tuli mu bigere omwo mu bigere bye bye tulina okusaavingira eggwanga tukolera embuto zaffe. It is so painful. Era Mukama asaasira abantu abakyasobola okubba omuntu wa wansi ng'abazeeyi b'endabye wano. Nze ndowooza My name is Honorable Mutumba Abdul, the Member of Parliament representing this area. This constituency is called the Kiboga West constituency in Kiboga district. We've just been having a meeting with the Honorable State Minister for Lands, the Honorable Dr. Sam Mayanja, over the land issues and land matters that are here, that are disturbing the communities in this area called Kasega. This is Kasega Parish. We have a number of landlords that have really become a problem to the community and are evicting people day and night. They have caused a lot of social discontent in this area, but we are grateful that today we have received the minister. We have had a meeting here, long meeting that started around 10. It has been very fruitful. The minister has issued out orders. He has attended to all the people that are involved in these matters here. The people who have been evicted forcefully, those whose properties have been damaged, and those that whose bibanja have been confiscated by the landlords, the purported landlords. For a number of occasions, these people have been engaged to have, some agreements with the bibanja holders, but they have completely kept a deaf ear. So today, the minister has issued orders, first of all, that the people should repossess their bibanja, those that have been evicted by the purported landlords. And secondly, the purported landlords should be arrested and made to compensate whatever they have destroyed, or they should be, charged for malicious damage. What I know, these orders will have to be implemented starting today. The DPS has been given orders that these people should be arrested. That is the Honorable Ndawula Kaweesi and someone else called the Saba Mugisha, so that they can answer their charges. And starting Monday, the people who have been evicted from their bibanja should be made to repossess their bibanja, because these are presidential directions. The Honorable Minister has been here to study these matters, these cases, and indeed has issued out
presidential directions as they were issued out by the president. Anakunyo nti nawulidde nti mwamma Muzeeyi Kalulu olw'okuba kibinyo naye olwaleero agambye akalulu wano twafunawo katono era kyannumye era njagala mbategeeze nti nze okuva olwaleero sigenda kutuula nga mubonaabona era njagala nkomewo mu kalulu ate bwe munnatuma akalulu nga tubakomezawo mataka gamweze nange amataka mujja gafuna because gamwe tewali kibagaana naye temuganda kutuma kalulu because that's your right. Nze nsaba kalulu mukama abampeera omukisa. With my name Mariam Seguya Nalubega. Today we are in Kiboga to harmonize a land wrangle. The land wrangle has been harmonized by the minister. We have very many ebibanja holders here from almost 5 villages. They were evicted by different people. Some of them were evicted by Ndawula Kaweesi, others were evicted by Mugisha Seb. Some of them were rudely evicted. The few who resisted and remained on their ebibanja, they've been tortured. The cows are fed from their ebibanja, which is really bad. Therefore, today we have received the directives from the minister to return these people to their ebibanja. When you look at Ndawula Kaweesi's land, for him, nayagadde okubuuza abantu bano kubanga omuntu kakati nga mukadde wange Mugerwa agambye alina emyaka 65 azaaliddwa ku ttaka kuno kakati ettaka bavuga nti lya Mugisha ye Mugisha Seb yajja 2017 naye aseetula omuntu amazewo emyaka egiri mu myaka egituuse n'okunzaala naye ng'ataaga nti kitaawe yagula ekibanja 1948 emyaka giri mu 7 n'omusobyo. Naye era nenjagala okumanya nti lyettaka Mugerwa yaligula ku ani manya guwundi Sebba yaligula ku ani yali wano yali nannyini ettaka eyandibadde ayongera okutunnyonnyola n'abwa minisita ekifaananyi oba ne tumukako okujja mu lukiiko nga luno n'abulira minisita ebisingawo naye mu kunoonyereza kwa minisita manyi nti ajja kunoonyereza okusingawo okwongera okumanyira ddala byajja bitya naye ng'abantu banyigiriziddwa era ne beenyiwa ne gavumenti n'olwekyo kozze wano tuyina essuubi ddene nti abantu bajja kuba nti bafuna obwenkanya okulaba nti baddamu essuubi. Minisita ekirala kyenjagadde okukoonako wano abantu baffe bayingira mu ndagaano ozuulidde nga bazoogerako naye endagaano ezo ne zibanga tezirikkirya abaye njagala okubaga nti ekintu ndagaano kikulu nnyo bw'okkiriza omuntu n'akuteesa omukono ku kiwandiiko okusooka tegeera nti akiwandiise amanyi kyakola ekyokubiri sigazaako kopi naye kaakati twandyetaaze okulaba ku biwandiiko by'abantu abo bye baba bakozesa abafere tebiriiwo kakati oli n'akukozesa ekiwandiiko n'atwala ekibanja kyo n'ekiwandiiko n'akitwala so basente baffe ab'ebitundu abali wano tubasaba mwongere okulaba nti ensonga y'ebiwandiiko mugiruŋŋamye bulungi ate musigaze kopi ku biwandiiko byemukola ki byemukola kyandibadde kitwanguyiza nnyo omulimu nga minisita alaba ku kopi z'ebiwandiiko ebyo naye kati tuyinaawo wadde ekitya ekimu naye ebibanja baabitwala mu ngeri y'ekiferefere so minisita olw'obudde njagala kukoma wano naye njagala kwongera